Angela, ganyan mo eh. Nahaverli. Nahaverli! Woo! SAR Experience. Ah, this is the life. Dobry den. Greetings from Ivano-Frankivsk in Ukraine. This city was known as Stanislav and Stanislav in the past because it was part of the Austro-Hungarian Empire, hence the German name, and also Poland, hence the Polish name. And you can actually see that in the architecture here in the city center. It has a lot from the Austrian period, Polish period, and then later obviously the Soviet period, which is not quite as nice. And today obviously it's in Ukraine, but I am not here to go on an architectural tour, a historical tour. I'm actually just here to stop off on my way to the Carpathian Mountains. This is where we're going together in this video. Now, Ivano-Frankivsk is like basically the gateway to the Carpathian Mountains. It's a city about 250,000 people, has an airport, and it's about 2 hours by train from lovely Lviv. And in this video I'm super excited actually to be going up into the mountains to breathe in that crisp Carpathian mountain air and hang out in saunas and just have a more outdoorsy type of experience for the next week. So let's go together, let's go to the Carpathian Mountains. Поехали! Монголка. Сам монгол ты. Все хорошо, как у меня чуть-чуть голодно. Классно. Да, все хорошо. Нет, слушай. Еще чуть-чуть и голова. So apparently the Carpathians, you have to catch your own dinner. So we're actually doing a little bit of fishing at this restaurant in the early evening. Pretty sweet. A little bit of wildlife activity to get our grub. So, Angela, how's she getting on? Angela, я голоден. Быстрее, быстрее. Немає? А ну він клював, да? Third time's the charm. О, Боже, о! Молодец, молодец, молодец. Давай. Мені вже шкода. Блін, вона щас помре. Angela, мій голодний. Риба, сорі. Придеться з'їсти. Молодец. Woohoo! We're gonna eat some tasty fish in a few minutes. Go on, Angela. I'm hungry. Давай. Що, давай ти лови. А? Давай ти зараз будеш ловити. Окей, если хочешь, я буду делать. Давай, тільки. Давай. А, та все, я зрозуміла, хто в домі хазяїн. Ого. Молодець, Конор. Success. It is Молодець. fish in a barrel. But Молодець. That was our friend from earlier. Да, давай. Вот очень классно. Угу. Жареники. Да. Давай. Это денег. Денег, да? Да, если нужно, можно вот так сделать. Где должен делать? На попу? Как ты чувствуешь сегодня утром?
сегодня идеально, потому что солнце. Солнце, да, первый раз тут, в Раковина. Вот, Анжела, как тебя чувствуешь? Куда мы идем? Hoverlo. So we're heading up to the highest peak in the Ukrainian Carpathians here. I have to confess, I'm not normally an outdoorsy type, which is why you've not seen such vlogs before on my YouTube channel, but pretty sweet up here. And well, I think it's just over 2,000 meters, so it's not the Alps, but it's still a big trek for me. So very beautiful here in the woods, and got an amazing day. It's probably the last day that it's going to be so warm, 5 degrees Celsius, and soon there will be snow, but I don't think there's going to be any snow so far because it's the beginning of November. So let's head up to Ukraine's highest peak. Можно наливочкой на себя. Анжела, какое видео это? Какое видео? Хочешь сделать? Окей. Дякую. Что ты думаешь? Мне Во вторник тут днем в Карпатах ничего делает, кроме отдыхать. Кроме чана. Кроме чана. Да, чан прикольно, мне сподобалось. So that's what you got, the cold bucket, I guess you can call it, barrel. Got a cold barrel there of water whenever you get too hot, although it's not scorching hot in this, it could be a bit warmer maybe even. And here is our view. And that is it. This is how you relax in the Carpathian Mountains on a slow Tuesday. Вот и алкоголик. А как можно пить? Мы можем все выпить. Ну да, мы можем выпить, но я пью один стаканчик, а ты... Я один глоток, ты целую рюмочку. Я ирландский парень. Okay, so Budma from the Carpathian Mountains. Але обережно, тому що сковорідки дуже накалені. Це хреновуха. Alright, so this one is хріновуха? Да. И что там? Хріновуха. Что это? Это такой алкоголь такой, я даже не знаю. Супер, спасибо, Анжела. Это помогает много. Alright, so let's try this one. I'm not very sure what's in it. Слончо. Very herby. Not my scene at all. That's why I have the just I think. Я не верю, что я сегодня наверное. Слонче. Сладко? Немного сладко. Мне нравится твой больше. Okay, super. Живе Belarus on top of Hevela.
Підписуйтесь на канал, ставте лайки та приїжджайте в Карпати. Ми на вас чекаємо. SAR Experience.